Hello guys, let's look at the Pedagogy of English paper, previous paper. So conducted by Telangana government. So this is a Gurukula exam, TGT exam. Right. It was held on 4/8/2023 last year జరిగింది. Let's look at the questions. This is paper 2. So happened at 8:30 to 10:30. Let's look at the questions. First one. English is the lingua franca of not only India but throughout the world. Lingua franca means, so remember this meaning. Lingua franca means the language that is adapted as common language between speakers whose native languages are different. It's a common language, lingua franca. So this is called lingua franca because it acts as a common language between different nationalities, different states. Next one. Pick the correct strategy to be adopted by the teacher during the classroom process of fact sheet. It's about fact sheet. So choose the correct answer. Fact sheets. Asking questions in addition to what has been given under the fact sheet. I'm not explaining the answers because we have very little time. So third question. Who introduced the concept of micro teaching? D.W. Allen. So there are memory based questions also, so be careful. Thorndike and Lodge looked at a corpus of words and produced a book called The Teacher's Word Book. The Teacher's Word Book. So book names are being asked. Remember that. The Teacher's Word Book. Next one. Pick the true statement about the formal writing style. It's about writing. So no contradictions. No contractions should be used to simplify words. In other words, it is rather than it's. Question number 6. Which of the following is a guiding principle for curriculum development proposed by the National Curriculum Framework 2005? So 2005 curriculum pay adigaru. So what is that? Connecting knowledge to life outside the world. So this is the guiding principles of NCF 2005. Morphology. This is related to linguistics and phonetics. Morphology studies. So morphology studies word formation. Question number 8. Arrange the steps for writing a letter in sequence. So this is about letter writing. So steps C. First one F. Polite greeting in salutation. So F. The heading or the address of the date. Next, polite greeting or salutation, and the body of the letter containing the message or the communication, and D. The subscription or the courteous leave taking, and B. The signature, and finally the superscription or the address on the letters. So try to understand what are the parts of the letter so that you can remember this. The term curriculum has been derived. This is a Latin word. So next one, 10th one. Expository writing includes writing the facts, illustrations, classifications, and definitions. 11th. In English, many root words come from the following language: Greek,
12th one. In order to have parity among students of English and non-English medium, a common English text has been introduced for all media since June 2012. In Piaget's 4 stages of cognitive development, the concrete operational period is, this is related to psychology. So 7 to 12 years. This is the 11 years. This is the second stage of Piaget's cognitive development theory. What is the meaning of the idiom bone of contention? So this is actually very important thing. Remember, master of dispute. When there is a cause of dispute. సో తగాద కారణం ఏంటి, అసలు మూల కారణం ఏంటని చెప్పేటప్పుడు దట్ ఈస్ ద బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అంటారు. 15th one. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. So William Wordsworth, popular quote by Wordsworth. 16th one. The concept of multiple intelligence is based on the work of Howard Gardner. So this is also related to psychology. Next one, 17th one. Pick the correct statements from the following. Pick the correct statements from the following. So there are 2 statements given. So statement A is correct and statement B is correct. Both are correct. Statement A is, in top-down processing, listeners rely on their background knowledge for understanding the message. In top-up processing, the listener depends solely upon the incoming inputs for the meaning of the message. 18th one. Pick the major features of structural syllabus that were used in India. So methodology సంబంధించింది ఇది. So product oriented syllabuses. The number of scheduled languages recognized by the Constitution of India, or 22. సో ఇది పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇవన్నీ వస్తాయి, జాగ్రత్తగా వీటిని చదవండి. సో 22. The number of scheduled languages 22 right now. In the beginning they are 18. So which is the full form of CALL? సో కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెన్స్ అడుగుతారు, ఆ డిఫరెన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, అసిస్టెడ్. 21. The majority activity of the post-reading session in discourse-oriented pedagogy is discourse-oriented pedagogy. Okay, so the major activity of the post-reading session లో ఏం చేస్తారని, constructing a discourse. Next, 22. The words at the top of each dictionary page that indicates the first word and last word on the page are guide words. ఇది స్టడీ స్కిల్స్ కింద వస్తుంది. సో దట్స్ కాల్డ్ గైడ్ వర్డ్స్. 23. What is the heuristic function of a language? Heuristic function of language. Language is used to find things out, wonder, or hypothesize. So that's called a heuristic function. Language is used to find things out, wonder, and hypothesis. Punctuation is a sub-skill of writing. Not speaking, not reading, not listening. So writing. 25. In present class 10 English textbook, the lesson My Childhood is an extract taken from Wings of Fire. So textbook based question idi, Wings of Fire. 26. Which of the following statement is correct about formative assessment? సో ఇవన్నీ చదవటానికి మీకు చాలా టైం పడుతుంది, సో మీరు క్విక్గా చేయటానికి ట్రై చేయాలి. The assessment is carried out during a course of instruction and it is completely process linked. Formative assessment అంటే
సో స్టెప్ వైజ్గా F1 FA అండ్ FA1 అండ్ FA2 అని అట్లా ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి దశల వారీగా. పిక్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ వుడ్స్ డిస్పాచెస్. వుడ్స్ డిస్పాచ్ రికమెండేషన్ సంబంధించింది. ద ప్రపోజల్ ఫర్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అలాంగ్ విత్ వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్. ఏ ప్రపోజల్ ఫర్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అలాంగ్ విత్ వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్. వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ ప్రధానమైనది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్తో పాటు వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనేది వాళ్ళు చెప్పారు రికమెండేషన్. వుడ్స్ డిస్పాచ్. పిక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. Transaction of a project. Whole class activity under nature of project. Next one. 29. Pick the correct statement about direct speech. The statement of the person will be enclosed in inverted commas. Pick the correct statement of the direct speech. Reported speech సంబంధించింది. స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పెట్టి ఎన్క్లోజ్ చేస్తాం. సో దట్స్ లైక్ దిస్. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉంచుతాం. సో ఇవి కొంచెం థియరిటికల్గా ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. లుకింగ్ క్విక్లీ త్రూ ద టెక్స్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ స్కానింగ్. సో మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని కావాలని ఎతకడానికి వాడేది స్కానింగ్. ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్, స్కిమ్మింగ్, ఇంటెన్సివ్ ఏంటో కూడా తెలుసుకోండి. 31. Pick the approach which was introduced as a reaction to the existing practice of structural approach. Structural approach సంబంధించింది ఏంటని, which was introduced as a reaction to the existing practices. ఏటికి ఈ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ అనేది ఒక రియాక్షన్గా వచ్చింది, దానికి రియాక్షన్గా వచ్చింది సిచ్యువేషనల్ అప్రోచ్. One who compiles a dictionary is called lexicographer. Syntax is one of the parts of language that deals with. So what is syntax? How words combine to form phrases, phrases combine to form clauses, and clauses join to make sentences. It all studies language. It's a part of linguistics. A teacher uses a poster from a newspaper to teach writing. A teacher uses a poster from a newspaper to teach writing. This material used for teaching is called authentic material. లేకపోతే రిలాయా అని కూడా అంటారు, రియాలియా అని కూడా అంటారు, authentic material. Clause 29F of RTE Act 2009 as says about medium of instruction shall, as for practicable, be in child's mother tongue. Next, proficiency tests are designed to. Proficiency tests. So different tests are there. So proficiency tests are designed to measure learners' ability to use language which they are expected to use at a given level. So proficiency test is just measure వాళ్ళకి ఎంత ఆ టెస్ట్లో ఎంత అంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నదని టెస్ట్ చేసేది ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్. ఐడెంటిఫై ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ యూనిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ దట్ హెల్ప్స్ స్టూడెంట్స్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ లాంగ్వేజ్ త్రూ టేబుల్స్, advertisements, route maps, etc. So this is called a study skill. The term comprehensible input is associated with comprehensible input. Stephen Krashen. Pick the statement that is useful for the preparation of distractions of a multiple choice question. The distractor should be in the same form of the correct answer. సో మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ తయారు చేసేటప్పుడు డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కొన్ని వర్డ్స్ కొన్ని ఆన్సర్స్ పెడతారు. అట్లా డిస్ట్రాక్టర్ ఏదైతే అంటే వాడు స్టూడెంట్ అదా ఇదా అని ఎదుక్కుంటాడు ఆన్సర్. దానిని సో ఎలా ఉండాలంటే సిమిలర్గా ఉండాలి ఆన్సర్. పిక్ ద ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్. టెలివిజన్ ఉన్నట్లో ఈ టెలివిజన్ ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్. 41. Pick the statement that is relevant to the paradigm shift in second language teaching. సో పారాడైమ్ షిఫ్ట్కి సంబంధించిన
relevant statement enchundi. Pursue ways that connect the school with the world beyond the use them as means for promoting holistic learning. Next, this is a matching. Let's look at the matching. Um Critical pedagogy. So critical pedagogy is uh, related to Paulo Freire, and scaffolding. Scaffolding is Vygotsky. Vygotsky is talking about socio-constructive theory. Cognitive development. Jean Piaget. Domains of learning. బెంజమిన్ బ్లూమ్. సో వీటి మీద కూడా మీరు ఇండివిజువల్గా తీసుకొని యూ జస్ట్ ట్రై. ఐడెంటిఫై ద టాస్క్ టు బి గివెన్ అండర్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఆన్ ద థీమ్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. సో థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. టాక్ టు యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అబౌట్ లైఫ్ 50 years ago, how the plants, animals, water bodies cared for 50 years ago. అంటే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చేటప్పుడు బయోడైవర్సిటీలో సో రిలవెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది అడిగాడు. సో 44, ద లర్నర్స్ యూజింగ్ ద ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫెన్ మేక్ ఎర్రర్స్ విచ్ ఆర్ ఐదర్ టాలరేటెడ్ ఆర్ అండర్స్టూడ్. దిస్ ఈజ్ బికాస్ దిస్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ కన్వేయింగ్ ద మీనింగ్ రాదర్ దెన్ ఆన్ లర్నింగ్ ద ఫామ్. సో ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ వాడేటప్పుడు సో కొన్నిటిని మనం పట్టించుకోము ఎర్రర్స్ని, దాన్ని కమ్యూనికేషన్ కోసం. Match the following. So another match the following question. See, comparative degree, it's all about grammar. Comparative degree, superlative degree, positive degree. So comparative degree is third one. Comparative degree is the third one. So it is used when there is a comparison between two persons, places, animals. Superlative degree is first one. It is used when there is a comparison among more than two persons, places, or animals. Positive degree, it is used to denote mere existence of quality. 46, the grammar translation method originated in the 1500 when the Latin was exclusively studied as a foreign language. 47, there is no reason why language is called language in English, Bhasha in Hindi, Jaban in Urdu. This example indicates language is arbitrary. అంటే ఒక పర్టికులర్ రీజన్తో కాకుండా ఏదైనా మనం వాడుతూ ఉంటాం ఒక దాన్ని. సో క్యాట్ని క్యాట్ అని ఎందుకు పిలుస్తాం అనేది మనకు తెలియదు, పులిని పులి అనేది అట్లా వాడటం మొదలుపెట్టారు. దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజెస్ దేవనాగరి స్క్రిప్ట్? మరాఠీ. 49, అరేంజ్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సిలబస్ ఇన్ సీక్వెన్స్. పిక్ ద కరెక్ట్ వన్. సో అరేంజ్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సిలబస్ ఇన్ సీక్వెన్స్. సో సిలబస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఏంటి సీక్వెన్స్? ఫస్ట్ వన్, లర్నర్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ నీడ్స్. సో ఎవరు లర్నర్స్ అనేది వాళ్ళ నీడ్స్ ఏంటని చూస్తారు. తర్వాత ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ వన్, డిసైడింగ్ ఆన్ కోర్స్ కాంటెంట్. నెక్స్ట్ సో ఫస్ట్ వన్ C, learner's description, and second one E, formulation of objectives. Third one, deciding on course content, and D, suggesting teaching strategies, and finally B, evaluating the course learners. This is the order. Next, a work that contains information on all branches of knowledge or treats comprehensively a particular branch of language, usually in articles arranged alphabetically, often by subject, is called.
సో మీ క్వశ్చనే చాలా పెద్దగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్సైక్లోపీడియా. ఐడెంటిఫై ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రిఫిక్స్ ఇన్ ద వర్డ్ heterogeneous, different. Homogeneous and heterogeneous. Heterogeneous is different. The full form of LBLD, language based learning disability. LBLD, language based learning disability. Brunner is the best known advocate of spiral curriculum. 54. The experiential language pedagogy. In the experiential language pedagogy, what is the theoretical assumption on language and language learning? So language is biological system which gets unfolded in human beings. 55. The following is not a higher order language skills. The following is not a higher order language skills. Recall facts and basic concepts. Recall facts and basic concepts. Traditionally, language subjects were considered service subjects, which means the language teaching provides reading, writing, and other basic skills which are to be used in all subjects. That's why this is called service subject. A principle which believes in establishing a set of rules that need to be adhered strictly is called prescriptive grammar. So set of rules unti vatni strictly follow avali. Which is etymology. Study of words and their origins is called etymology. So another matching, it's about this is also based on grammar. A direct object, complement, verb and subject. A direct object is third one, a word or word groups that receive the action indicates the verb. A complement is a word or word groups added to a sentence to make it complete. Extra this is. And C1, a verb మనకు తెలిసి performs the action of a verb in a sentence. And finally, a subject is a word that describes an action, state of being of the subject. So generally we use falling, rising tone in unpleasant news. So fall, rising, intonation గురించి చదవండి. So next, pick the statement that is not associated to the language laboratory. So not associated, itla unnatlo not associated. The language laboratory recognizes that the written form of language is entire center to effective communication. Written form of the language అనేది center కాదు యాక్చువల్. సో దిస్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ ఫార్మ్. సో నాట్ అని హైలైట్ చేసేది దాన్ని జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. Writing that includes stories, autobiographies and fiction is called narrative writing. Types of writing adigaru. So we try to understand what are the types of writing. So pick the type of listening in which each and every word, every sentence will not be considered, but on the whole the listener tries to get the overall idea. Gist listening. This is called gist listening. Summary. So which of the following is not a part of English slip test? English slip test lo part కానిది ఏంటి అని అడిగాడు. ప్రాజెక్ట్ వర్క్. Creating paragraph by linking sentences, using connecting words, relating pronouns, proper conjunctions, etc. is one of the sub-skills of writing. The first discussion on language in a school education was initiated by. First discussion on language in schools. Language in schools అనే దాన్ని ఫస్ట్ ఎవరు డిస్కస్ చేశారంటే సెంట్రల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్. What is the expression popularized by Noam Chomsky? All languages are built upon a common grammar. So universal grammar అంటారు. Noam Chomsky believes universal grammar. సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజ్ అన్నీ కూడా యూనివర్సల్ గ్రామర్ పై బిల్ట్ అయి ఉంటాయి అని చెప్తాడు. పిక్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ సిసిఈ ఇన్ తెలంగాణ. సో సిసిఈ గురించి, తెలంగాణలో ఉన్న సిసిఈ గురించి అడిగారు. సో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ కండక్టెడ్ 4 times in a year. సో FS 4 times in a year ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ కండక్ట్ చేస్తారు.
Telangana. We read reports, articles, workshops, and manuals for this purpose, professional purpose. So, which of the following is not an aim of the language teacher training program? So, teacher training program lo aim kandi developing health related fitness habits through the participation of physical activities. So, health related issues, fitness అనేవి సో టీచర్ ట్రైనింగ్లో వాడరు చెప్పరు. Next, it is a process of quantifying the characteristics of persons according to explicit procedures and rules. This process is known as measurement. It is the process of quantifying the characteristics of persons according to explicit procedures and rules. This is called measurement. Pick the incorrect statement about phonemes. So phonemes and allophones are the same. Pick the incorrect statement. Incorrect statement. Phonemes and allophones same కాదు. Phonemes వేరు, allophones వేరు. So phonemes, allophones అంటే మనం తర్వాత చూద్దాం. Life is like a box of chocolates. Identify the figure of speech. Simile. Like వచ్చింది కాబట్టి simile. Who proposed the natural order hypothesis? Natural order hypothesis ni Benjamin Bloom అనే ఆయన natural order hypothesis ni propose చేసి. The words some, any, few, little, more, much are examples of quantifiers. The word infotainment means, so entertainment ఉంటుంది, information ఉంటుంది, that is called infotainment. Television programs that present information such as news in a manner intended to be entertaining. The word language is derived from the Latin word lingua, which means produced with the tongue. Produced with the tongue. Language intent. So lingua అనేది. In which figures of speech incongruous or contradictory terms appear side by side? Auxiliary. So auxiliary అనేది పారాడాక్స్, సిమిలి, హైపర్బోల్. ఆక్సిమరీ అనేది మనం చెప్పిన దానికి కాంట్రడిక్టరీగా ఉంటుంది. The facilitator initiates discussion based on a face sheet or triggers that will further sensitize learners on the theme. This activity, face sheet గురించి ఫస్ట్లో కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది, pre-reading activity. According to Crystal 1997, David Crystal 1997, English is spoken as first language in the country, following country: Africa, South Africa. In CCE, continuous comprehensive examination, the following is not considered a formative assessment tool. So recitation test అనేది formative assessment కిందకి రాదు. Next, on the concept of learning, classical humanism says, learning is merely knowledge oriented and the focus of the curriculum is more on the content presented. Next one, 83. The required activities tasked by the test are appropriate for the measurement and evaluation. The type of validity is operational validity. Pick the correct rubric. So rubric అనేది correct rubric. Fill in the blanks with the suitable articles a, an, at the. Expand the concept ZPD. సో వైగాట్స్ గురించి మనం చదువుతూ వచ్చాం. జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్. ఎక్స్పాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ZPD. జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ డిజేబిలిటీ దట్ అఫెక్ట్స్ రైటింగ్ అండ్ ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్? డిస్గ్రాఫియా, రైటింగ్ సంబంధించింది ఇది. 87. వాట్ వాజ్ ద పెడగాజికల్ మెథడ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మైకెల్ వెస్ట్? ద రీడింగ్ మెథడ్. So 88. The title of the Telangana State Board English textbooks from class 6 to 10th is Our World Through English. Textbook name అడిగాడు సింపుల్. Pick the major discourse that is listed in class 10 English textbook. Interview.
The words and phrases like firstly, then, since, because to sum up are the examples of semantic markers. Approach establishes a relation between theory and practice of language teaching. The term approach was first used by who used this? Anthony M. Anthony M. used the first time the word approach. Name the linguist who identified inductive approach as a process where learners discover the grammar rules themselves by examining themselves. David Newman. Newman. Next, who proposed the 7 functions of language? Michael Halliday. 7 functions of language. Michael Halliday proposed it. C.J. Dodson was associated with this teaching method, bilingual method. ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్లో సిజే డాట్సన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. 95. Pick the learning difficulty at the upper primary level. Trouble in expressing thoughts. Learning difficulty at the upper primary level, trouble in expressing thoughts. So this is also matching. So related to phonetics, let's see. Match the following: auditory phonetics, articulatory phonetics, acoustics phonetics. So auditory phonetics means auditory deals with the reception of sounds. మనం ఇనేది auditory. Articulatory is related to that deals with the production. How do we produce sounds using organs of speech. And finally, acoustic phonetics deals with sound waves and the transmission of sounds. How sound waves allows the transmit అవుతాయనే ఈ acoustic phonetics studies. What is semantics? System of meaning. Semantics is system of meanings. Next, 98. Pick the statement that is not relevant to project work. Project work సంబంధించింది అడిగారు. So the teacher decides the content and the methodology, so it is more teacher centered. No. So this is the answer. So that is not relevant to project work. So 99. Opening the gates of opportunities in different fields of life, education, travel, science, technology, and international affairs. This teaching aim is called utilitarian aim. So opening, so దీనివల్ల ఏంటంటే సో యూటిలిటేరియన్ ఎయిమ్ వల్ల సో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్కి మనకు అవకాశాలు ఉంటాయి, లైఫ్లో, ఎడ్యుకేషన్, ట్రావెల్, సైన్స్ అన్నిట్లో కూడా. సో దిస్ టీచింగ్ ఎయిమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యూటిలిటేరియన్ ఎయిమ్. సో ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్. CLT. Errors are tolerated and seen as natural outcome of the development of communication skills. So that's all, guys. So this is TGT paper 2 Pedagogy of English, conducted in August 2023. Thank you.